Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact. Wie immer in 21:9 und ihr habt einiges verpasst, vor allem weil wir auch mitten in einem Legendenauftrag wieder sind. Deswegen empfehle ich euch von vornherein hier oben rechts beim YouTube-Player auf das i-Symbol zu klicken. Da kommt ihr auf die Plays von Let's Play Genshin Impact und könnt euch nochmal die Folgen in Ruhe angucken. Denn in den letzten, ich weiß nicht, 30 Folgen und so und Dreh haben wir vieles gemacht. Wir haben beide Kapitel oder beide Legendenauftrag von Zhongli gemacht. Das heißt, wir haben auch Asta freigeschaltet endlich, auch einmal besiegt. Bisschen gefarmt zwischendurch, einen 190er Pull gemacht, Kasuas Aufträge genommen. Wir haben unter anderem auch jetzt vor kurzem endlich nach langer Zeit den Abenteuerauftrag in der Wüste in Arudorf gemacht, wo es darum geht, dass Archäologentruppen verschwunden, verloren gegangen sind. Die sind in Möglichkeit nur in eine tiefen Grube gestürzt und kommen halt erstmal nicht raus. Die konnten wir befreien, weil dort gibt es einen Eingang zu einer Ruine von König Deshret unter anderem. Und das war dann in 3 Abschnitten eingeteilt gewesen. Unter anderem haben wir jetzt auch endlich den Sondererlaubnis erhalten. Und das Besondere an der Sondererlaubnis ist, als wir das letzte Mal hier in der Wüste waren, also vor dieser Mission und nach dem Arkenauftrag, hatten wir einmal in einer Folge mal ein bisschen diese Ruinen-Dings besucht, um zu gucken, was uns auf uns erwartet und so weiter. Und da war halt das Problem, dass immer blaue und rote Türen, Hebeln, Bücher waren, die uns den Weg versperrt hatten. Und die hatten als Voraussetzung die Sondererlaubnisse. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, ob wir jetzt alles lösen können, denn das Besondere an dieser Sondererlaubnis ist, es gibt die in verschiedenen Stufen. Also, wir hatten auch hier im Mausoleum von König Deshret, wo wir auch durch den Haupteingang reingekommen sind, an der Spitze zum Beispiel, einmal ein Upgrade, also wir haben insgesamt 2 Upgrades bekommen. Nur das Besondere bei diesem Upgrade war, die erste Stufe, es gab 4 Symbole, eins leuchtet auf, deswegen gingen wir davon aus, dass es die erste Stufe ist. Als wir dann den zweiten Upgrade bekommen haben, kam ein komplett neues Symbol noch dazu, also so ein 5. Symbol. Deswegen wissen wir nicht, was das jetzt genau zu bedeuten hat. Das wurde hier auch nicht ganz direkt oder offensichtlich erklärt, meiner Meinung nach. Aber das Interessante daran ist, in der Pyramide, in der Spitze, also nicht das, was da oben schwebt und auch nicht dieser Prisma in der Mitte, sondern die Spitze von den unteren Teil. Dort gibt es eine Tür, wo man die Sondererlaubnis Stufe 3 benötigt und da gibt es einen riesengroßen Raum. Also da möchte ich gerne rein, nur ich muss halt erstmal gucken, wie wir das machen. Im dritten Teil der Mission, zwischendurch kam auch 3.4 raus, konnten wir endlich nach Kashnisut reisen und da mussten wir das Rätsel lösen, damit wir diesen Bereich sichtbar machen konnten. Das war nämlich für die Welt verborgen gewesen. Durch die Rätsel haben wir es aktiviert und konnten betreten. Dort gab es einen Thron, jemand hat sich hingesetzt und ist seitdem nie wieder zurück aus der Traumwelt zurückgekehrt. Allerdings war das nicht die einzige Person, die da sich ja jetzt befindet, sondern noch eine weitere Person, die wir die ganze Zeit begleitet hatten. Aber da will ich nicht zu viel spoilern, lieber selber gucken. Die Mission ist soweit abgeschlossen, aber ja, da stand ja halt Fortsetzungsfolgt und ich bin der Meinung, da wird auf jeden Fall noch was dazukommen. Vielleicht müssen wir noch eine bestimmte Mission suchen, finden, vielleicht auch im Arodorf, weiß ich noch nicht, so viel haben wir noch nicht gemacht in der Wüste. Dann haben wir den Probelauf gemacht mit neuen Charakteren, wo ich auch ein bisschen in Detail eingegangen bin mit vollen LA-Filmen. Der ist schon krass, der macht schon viel Schaden. Aber auch die kleine warte, ich muss erstmal nochmal gucken, wie der Name war. Yao, so rum. Okay. Ein Charakter, der irgendwie ein Jahr später released worden ist, als geplant war, was ich gelesen hatte. Und ja, ist auch ein krasser Charakter mit Dendron. Auch wenn ich kein großer Fan von Dendron bin, aber der kann Dendron-Sachen spucken. Und wenn der Gegner gerade von Typ Feuer Elektro ist, einer von den beiden, dann kommen ja immer Wechselwirkungen. Und ihr wisst ja, ich meine, Dendron und Feuer kommen explodierende Kugeln. Und ja, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. So, zusätzlich zu einem Update kam jetzt auch das 3. Laternenritual. Allerdings müssen wir 2 Legendenauftrag machen. Einmal von Ganyu, die wir vor 2 Personen gefinisht haben mit 3 Folgen, wo wir auch coole Sachen, interessante Sachen erfahren hatten, wie zum Beispiel, dass sie gerne gestreichelt werden will oder nicht immer so schlank war und ein paar Dinge. Aber schaut euch das lieber selbst in Ruhe an. Und jetzt haben wir in der letzten oder vorletzten Folge vorletzten war das, den Legendenauftrag von Yelan mal gestartet. Und da geht es um ein Bewerbungsgespräch in gewisser Weise, außer zwischen 3 Personen. Denn wir haben Tian getroffen, der befindet sich hier. Der ist halt ein sehr hohes Tier, was nur kaum jemand weiß. Und der will sich gerne mal zur Ruhe setzen. Und dann sollten wir halt mit Yelan ein Bewerbungsgespräch machen und prüfen gerade den zuversichtlichsten Charakter von allen. Nur er scheint so positiv zu sein, so nett, ideal zu sein, aber wir haben halt herausgefunden, er war nicht immer so, beziehungsweise wurde nicht immer positiv über ihn gesprochen. Und dieser Wechsel ist so extrem und auffällig, dass wir denken, ja, der muss mit jemandem zusammenarbeiten. Haben seine Unterlagen gelesen und es muss irgendwas mit der Steinschmied oder Schwarzsteinschmied zu tun haben, wo wir uns gerade in der Nähe befinden.
Und da werden wir jetzt hingehen und gucken, ob wir neue Erkenntnisse gewinnen. Wenn wir den auch sogar dort treffen, wird es interessant auf jeden Fall. Aber gut, ihr habt wie gesagt einiges verpasst. Habe auch schon wieder viel zu viel zusammengefasst. Ihr wisst, wo ihr klicken müsst für die Playlist. Und somit seid ihr dann auf den aktuellsten Stand, wa? War das immer hier so zu? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Weil es sieht aus wie so ein Raum. Let's look around for clues. Muss ich denn Vision machen? Gehen wir mal erstmal runter. Achso, da unten sind wieder diese Pfeile. Okay. Nichts zu dokumentieren. Nichts zu dokumentieren. Zahltag. 3 neue Mitarbeiter sind hinzugekommen. Ich hatte nicht erwartet, dass neue Leute kommen würden. Einer der Neulinge ist so geschickt, dass er zum Teamleiter befördert wurde. Nichts zu dokumentieren. What's this? A diary? From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. That's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. So, genau den hier. Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But they never let us join them. I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. I'm guessing it's a long trip to the nearest tavern. You got that right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It rained after work today, so they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let 'em at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. Looks like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Was für ein interessanter Skript. Vor allem, als ich die letzte Episode gefinisht hatte, hat es angefangen zu regnen, als wir hier bei den Dings von Ningguang da waren. Also, ich dachte, das wäre einfach nur Wechselwirkung, Wetter und alles, aber okay. Links? Ja. They went that way. Hurry, we gotta catch up. Ja, das wissen wir. Hä? Warte, was ist das denn da? Ach so, hier die Goldstube. Ah, ich wollte schon sagen. Ich war schon ewig nicht mehr gewesen, hier zu Fuß sozusagen dorthin zu kommen. Aber wir müssen zum Hafen zurück. Das ist wirklich ein Stück. Was sind das? Zu Fuß, Real Life, 2 Kilometer gefühlt? Wobei, das ist ja auch keine Distanz. These footprints are heading towards Liyue
Naja, nicht unbedingt. Da hinten ist ein neuer Hinweis. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor. They went that way. Ach so, hier sind die nächsten Spuren. Ah, okay. Mitten aufs Feld. Da hinten. Ach, wahrscheinlich diese kaputte Hütte, oder? Also, das würde Sinn machen, meiner Meinung nach. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Okay, untersuche das verlassene Lager. Okay, achso, da funkeln Sachen wieder. Ich wollte gerade sagen, muss ich wieder Vision machen oder geht das auch so? So. Hier scheint es Anzeichen zu geben, dass ein Kampf stattgefunden hat, aber es ist nicht offensichtlich. Es scheint professionell gehandhabt worden zu sein. Wer könnte das getan haben? Was ist hiermit? Ein frischer Obstkern wurde in einem Laubhaufen gefunden. Das deutet darauf hin, dass vor nicht allzu langer Zeit jemand hier war, aber es ist schwer, weitere Hinweise zu finden. Mhm. Was ist, wenn ich hier einmal drum herum husche? So. Eine Bambusmatte hat Streifen in die Erde gedrückt. Es scheint so, als ob hier jemand geschlafen hätte. Aber die Bambusmatte, die hier anscheinend gelegen hat, ist verschwunden. Ja, und das Feuer war mal angewiesen, ne? Warme Asche. Hier wurde vor nicht allzu langer Zeit etwas verbrannt. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. Why don't we wait for them back at the Black Cliff Forge? They've got to go back there sooner or later. We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where a trail runs cold. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Really? Paimon can't smell anything. Do you smell anything? Ich nehme einen sehr milden Duft wahr. There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Winter kann nur Schnesnaya sein. Also die Fatui, weil die aus Schnesnaya stammen. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Jur-E's regular contacts. Since Jur-E likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors, so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Black Cliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I asked all the fishermen multiple times, but none of them had any interactions with Jur-E before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out.
When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't even stop to change my clothes. Well, Uncle Tien said that Jur-E once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yelan, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Sie überwachen lassen oder sie auf frischer Tat ertappen, wenn sie Kontakt aufnehmen. Ja, ich bin eher für das Zweitere, ehrlich gesagt, aber ist auch kritisch, ehrlich gesagt. Not a bad idea. Upe, what do you think? Honestly, I've already tried following Jur-E, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Take a guess what you think he'll do next. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Yelan gesagt hatte, dass sie schon bei einem Geheimdienst gearbeitet hatte. Das würde nämlich so ziemlich alles erklären, was wir auch damals bei der großen Kluft erfahren hatten und all diese Dinge von wegen, dass sie so geheimnisvoll ist, wo man noch nicht mal weiß, dass es Yelan, ob Yelan wirklich Yelan heißt, ne? Gut, wir sollen uns hier treffen zwischen 9 und 11. So, das heißt, es muss wieder geskippt werden. Zack. Ja, ich mache einen Tag weiter. Man weiß ja nie, wenn es im selben Tag und dann kommt die Mission, dann gilt das ja nicht. So. Wie groß die große Kluft hier einfach aussieht. Haha, dieser Name. Ah, da die Pyramide, die man hier sehen kann. Dann die Region, wo ich noch nicht viel gemacht hatte. Schon heftig, was man sehen kann. So krass groß die Karte einfach nur. Wenn man bedenkt, dass es auch ein Mobile-Game ist. Ich hätte mich interessiert, so ein Spiel für die PlayStation 2. Natürlich, die Grafik wird bei weitem nicht so gut aussehen, oder vielleicht PS3 meinetwegen, aber was das für eine große Karte einfach ist und dann wie lange man das Spiel spielt. Natürlich, wenn das Game komplett released ist, so ist es nicht, aber trotzdem. Sowohl die PS2 als auch die PS3 sind beide netzwerkfähig. Neue Blumen. Heißt das diesen Respawn schon oder hatte ich sie beim letzten Mal nur vergessen zu sammeln? Ne, scheinbar hatten wir sie vergessen. Gut, dann bin ich mal gespannt auf das Finale. Ach, da stehen die beiden schon. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Suffice to say that Uncle Tien entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates. And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush, just get on with it. Qianwei has many pioneering ideas, but some of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Jur-E is evenly balanced across the board and enjoys an excellent reputation in Niue. After much consideration, I have decided to recommend Jur-E to the Liyue Qixing. What? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload?
I'll have to see. I'm in a bad mood. This is the last thing I want to be thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Jur-E, you'll have some preparation to do. It won't be long before you're informed of your official appointment. I hope you will work hard and make Uncle Tien proud. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Jur-E seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, Traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Follow him. Yes, ma'am. We finally got rid of them. Lady Yelan, Jur-E has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. So Jur-E really sided with the Fatui? But Uncle Tien thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when we find him. Und da bin ich auch mal gespannt, aber naja, ist das nicht immer so, zum Beispiel Geld, Macht, Ruhm, irgendwie sowas? Ich meine, wenn ihr jetzt plötzlich, wenn ihr kein Geld habt und ganz plötzlich einfach 10 Millionen Euro kriegen würdet, ich glaube, da würde jeder mindestens einmal drüber nachdenken, wenn nicht nur zweimal. Also, auch wenn das vielleicht nicht der eigene Typ wäre, aber wer weiß. I'm sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Jur-E didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But how? Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tien himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tien, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Shinue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Shinue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Shinue Kiosk. Was ist mit Linlan oder Linglang? Keine Ahnung, die wir in der ersten Episode gesehen hatten. Die war doch auch schon irgendwie mal genannt worden in diesem Legendenauftrag. Oder täusche ich mich? War das davor? Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor?
Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. Yep, habe ich auch gedacht. Die wir beschattet hatten in der letzten Episode. Aber das glaube ich nicht die Person war, die ich halt meinte, um ehrlich zu sein. Aber wie bei... Oder? Also, nee, okay. Nevermind, egal. Wir sind ja schon hier. Auch Yelan. Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Jur-E ordered a wineware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to come and take a look for ourselves. Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Jur-E's choice. Would you be able to show us the one he bought? Jur-E picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has the look and feel of a luxury item. Just so you're aware, we don't have many of this model left in stock, and now that Mr. Jur-E has taken one, I'm afraid it may encourage the price to go up a little. Don't worry, price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Jur-E's wineware set include wine glasses, or...? For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Jur-E bought 2. Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jur-E went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Jur-E isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of Jur-E's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status, hence the need for expensive-looking wineware. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui officials. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Jur-E may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jur-E bought that liquor for and follow them instead! But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. I want eyes on those locations. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close watch on the movements of all Fatui officials.
I'll be waiting for you at the tea house. If I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Then meet me at Yensheng Tea House. Schach und Matt. Geh in die Teestube Yangshan, um dich mit Yelan zu treffen. So, und das würde ich dann für die nächste Episode übrig lassen, damit wir auf jeden Fall, ich schätze mal, da kommt wieder was Längeres und es macht halt keinen Sinn, mitten in den Dialog oder so zu cutten, meiner Meinung nach. Deswegen, wie es dann weitergeht, was das Ergebnis sein wird, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, denn so könnt ihr nichts mehr verpassen und gleichzeitig supportet ihr mich ziemlich nice hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort poste ich auch Sachen von anderen Spielen. Ansonsten Like, Dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche es in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.